These are rhythmically collections of notes, otherwise a song. 특별한 깨달음을 세상에 알리기 위해 혹등고래의 노래를 일일이 손으로 받아 적었다는데요. And here you see a whale going, "Whip, whip, mwah, whip, mwah, whip, mwah." Now the whales were a lot nicer than me, but it gives you the idea. 언제, 왜 부르는지는 정확히 모르지만 사람처럼 감정을 표현하는 수단일 거라 추정합니다. What's interesting is that your average whale song is around 20 minutes, and it actually could be the animal that is singing the most complicated, the longest song, is actually the fittest animal and the animal to mate with. And it's thought that actually just the males sing. 로저 페인 박사의 놀라운 발견은 수많은 이들의 마음에 닿아 혹등고래의 노래가 빌보드 순위에 오르는가 하면 보이저우에 실려 우주에까지 진출했습니다. Humanity has just grabbed hold of